Loved that session. Okay, Nonini. Top, yeah. I want us to I mean, let me just first say, we can't talk about all the songs you've recorded. You've Of been course. in this industry for too long. Muziki kibao. Yeah, but can we talk about collabos? Yeah. Okay, let's talk about some of the collabos that you've done. Yeah. Why Ray? Wacha nianze na huo boy wako kwa sababu nili eyewitness nisikie. Why Ray? Love type on the case. Nonini. Beats ya Kiga. Turudisha watu dance floor love child. Lego. Mziki uende mbele. Heshima idumu. Tina kukawia. Watafurahia. Mziki uende mbele. Heshima idumu. Tina kukawia. Watafurahia. Watu lazima wajue si ndio nilianzisha hii mambo. Love child, Godfather, time ya kuripot kwa dance floor. Ndio kitu wanangoja, inabidi wanasonga. Tumechoka watiaji, kazi yao tukuchocha. Kigonga sana, jua ni ya Kiga. Toto wamesimama sana, oni wa kupiga. Mainjini wa mziki, mafundi wa mitambo. Mapayonia kimziki, toka tukitambo. What they do, it's me business. Them call it dancehall again, yeah we mix it. Your sound a breakdown, yeah we fix it. Competition, we are breaking like biscuit. Hey, love telling Godfather. Every tune we drum bigger and harder. Negativity to we, I mean nada. Because of music, we rocking that Prada. Mziki uende mbele, na jina kukawia. Tunakoma hapa milele, hakuna kuachia. Mziki uende mbele, na jina kukawia. Dansa na gengeni, waire Mziki usonge mbele, shida kukawia, tunakwama hapa milele, hakuna. Okay, that was like beat ya Kiga track. Ilikuwa beat ya Kiga. So ile project wanafanya na beat ya Kiga na wale ma-artist, kina Calligraph, kina Bass, kina, you know, all those artists that I mentioned. We did the Kiga project with, I did now one with Waire. Me, I did two projects with Kiga. I did one called Tudunde. Where Tudunde I did with Dij. So hiyo tutaongelea. Actually, let me speak about both of them because ilikuwa beat ya Kiga. Na ni collabos. So yeah, Waire, I've always wanted to do a song with Waire. Waire namkumbuka from the days of Necessary Noise when I was coming up. Let me tell you, Ted Josiah like had what we were doing with Manzi wa Nairobi. Necessary Noise had dropped the first album. Then I think Nazizi had to go to school. I think somewhere. And then she had to come back to the country. When she left that period, Waire was doing his own thing solo. But now Necessary Noise came back. Nazizi came back. And the first song they dropped was Kenyan Boy, Kenyan Girl, Nataka Manzi wa Nairobi, because Manzi wa Nairobi had become the in thing. But I'd always respected, wa Nairobi, Kenyan Boy, don't you want... Manzi wa Nairobi ilikuwa, my friend, gaga, tulikuwa Manzi wa Nairobi asha dunda. So, Waire mimi nilikuwa namjua from kitambo, from ile ngoma yake ya Usuhuba. Basi kweli tuliwa uongo, imani chafuka udongo, umetulafiki yako wanachoyo, yuanichongoza ovyo, pengine hamfai kuwa marafiki, sababu kwenye viki hata kusaliti. Usuhuba wa uongo, usuhuba wa uongo, basi kweli tuliwa uongo, imani chafuka udongo, umetulafiki yako wanachoyo, wanichongoza ovyo, pengine hamfai kuwa marafiki, sababu kwenye viki hata kusaliti. Usuhuba wa uongo, usuhuba wa uongo. Waire has a song called Usuhuba. Me, I used to love those tum 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 bongo. Hey, Waire alikuwa animaliza. So I've always wanted to do a song with Waire and his vocals. So actually now when Kiga hit me up, I told him, this song you sent me, this beat, I know who I'll kill it with. Because it sounds like genge, but ni genge kona kama raga hivi kidogo. Waire. Hit up Waire, we went to the studio and guess where we recorded the song? To record kwa studio ya Mwax. Mwax ni brother K-Rapt. Mwax is the owner of Herbal Records. Herbal Records. So to record kwa studio Mwax. Mwax has always worked with Waire. South Sea. Mwax has always worked with Waire. Yeah, so that's why we recorded Mbele. And yeah. So here did. So sai tunaenda teke. Haina shida. So in the same time ya Kiga linsendia beat. Kuna beat alikuwa ataka iko ya Nameless. So hiyo beat Who did the Waire video? That video alikuwa kali. Willy Ousu.
Willy Ousu concert. Ukiona tu video ni Willy Ousu. So Kigali nitumia ngoma alikuwa anataka ikuwe ya Nameless. So I sent Nameless the song. Ya Tudunde, the beat. But I think Nameless had so much going on in his life at that particular moment, he wasn't able to do it. So Sabia Kiga and the timeline of the project, I told him I'll hack it because I didn't want to do 2 projects with Kiga. But since Nameless could not do it and the track was there and I loved it, kaambia acha nirukie. Nikafikiria mtu wangu wa nguvu anaitwa Dij hadn't sung for a minute, yani that neo soul, Swahili, nini, I got Dij. Dij is a song we did with him, it's called Harambe. We never released it. Hii nataka we release for the first time hapa. Harambe. Inaitwa Harambe. Hatujai release. Sasa wapatia snippet, the full song unaingia tu. Sawa, hata usiwachezee Tudunde, wapige snippet tu ya Harambe alafu kuisha. Kidogo lakini wananchi wametoka na hongo na uongo, kila mahali ni msoto. Haifai vijana wanaishi na ulafi, ufisadi tabidi tuwajali watoto wa kesho, tuhifadhi maendeleo na masomo. Haya yote mwayajua, msingoje kuangushwa. Tuijenge Kenya upya. So those are some of the collabos. Another one that I love. Let me throw the names. Okay, another one that you loved? Ni bebe. Ooh, nyota ndogo. Let me tell you, I never knew that song is gonna be as big. Even right now, when I look at my channel, my YouTube channel, you know, YouTube gives you analytics of the biggest song, ile watu wana watch. Ni bebe is number 1. Serious? Ni bebe. Na hiyo video mbaya, hiyo video tunakaa na Makamba huko napanda kama Romeo and Juliet. It's number 1. People love the song. Forget the video. They don't care about the visuals. The song. There it was written. Ni bebe. One day a producer from Mombasa just hits me up. Calls me, oh, Nonini, my name is Mr. Madebe and I'd like you to come to Mombasa and record a song with Nyota Ndogo. I knew Nyota Ndogo. I've heard of her. Remember the group you just talked about, Necessary Noise? Yes. They had worked together. With Nyota, yes. So Nyota alikuwa yuko. Nyota had her own name, you know. So ingia Mombasa. The guy who called me akiniita akiniambia Nonini ingia Mombasa. Mimi naingia, napata ni Mlami. Yo. Napata ni Mlami. He's on a wheelchair. Ni Mlami kwa wheelchair, alikuwa anaitwa Madebe. I don't know what happened but alikuwa kwa wheelchair. Nasema mweniongelesha Kiswahili, anambia ndio mimi, karibu bwana huku. Mimi ndo natengeza hizi matrack nini, tuna track moja hapa na Nyota. Hebu sikiza hii track, acheza nini. Alafu hizo siku I used to love writing. Sometimes I write in the studio. Sometimes you can give me a track, I go write personally nikiwa home nikisikiza baadaye. Sometimes I'm in the studio, off the cup I'll write the song. Ni bebe niliandika hapo kwa studio. Nyota Ndogo aliimba, nilimsikia, nakupenda sana sio ficha, kama kukupenda ni makosa. Alafu Nyota Ndogo Mswahili. Mimi nimezaliwa California. California kuna Waswahili. So hii mambo yote najua, yani naelewa, yani naimba nasikia yani nasikia ile nataka kusema maneno yani, and that's why I wrote my verses and that song because Nyota Ndogo yani she's a lyricist and ni Mswahili, anajua Uswahili, you know. And tuliandika ngoma ya madem. Till today that song is played in weddings. I'd never thought there's a song of Nonini that will be played in weddings, you know. Ni wedding. Siku hizi Friday nacheza wedding, ni bebe inachezwa kwa wedding. Ni bebe na mimi nikuonyeshe penzi. Yes. Noma. Ni bebe na mimi nikuonyeshe penzi na kukupa ili usiende. Ni bebe na mimi nikuonyeshe penzi na kukupa ili usiende.
manzi fulani wakisema jua kali ananyesha. Baada ya kisoteso mimi najua tota nisatesa. Pia nimejaribu kuchunguza mvua gani hiyo inawaka. Nyota ndogo ukiangalia juu hewani inairushia kamba. Nivutia hapa chini kwa mchanga iwe yako msichana. Sitaki usiku ati mapenzi unionjeshe. Nipe yote ndamane kwa balcony ndethe. Na usishuki hata hapo nje tunaonekana na wasenge. Sababu leta fanya kikupa penzi langu bebe. Itafanya wasenge wachana shika wasichana wanze katika genge. Mwili zetu wawili zipate joto vile zimeshikana. Na mimi nakwambia tulia hapo ndani na mwaga pikana. Saka niteremko huko chini weza kijazia kijana. Hakuna mali naenda niko naye milele. Nimekubeba mkononi jo balcony ongezeka kelele. Wananduara mgongo kisema kuwa na miki mwaga maziwa kuwa ya nyesha. And I think I told Nyota the other day, I want us to do a remix. We shoot that video afresh. Because when we shot that video is when I had those cameras of mine and technology was moving too fast. So we shot it on a PD170. So all this camera CT ziko zimetoka. Now imagine us redoing that video kisasa. Song remains the same. That mastering Madebe killed it. Unfortunately Madebe passed away. So rest in peace. But at least you got to work with him. It's an honor. Wasanii wa Mombasa wanamjua Madebe. So let me throw in another song. Right now tonight, again I say your catalog of work is too big for us to spend too much time. Yeah. This one confused me. Yeah. I didn't see this collaboration happening, but sometimes I love it when I don't see collaborations happening. Yes. And then they happen. Yes. Chris Adwar. Man. Yo. Yeah. That Chris Adwar song, LATT. Chris Adwar, one, I love his live performances. Me, I like performing live. That's people don't know. Me napenda live performances. I've loved it from Kanye. I've loved it seeing Jay-Z do it. When it's hip-hop and then it's live and it's properly done. Top. And then unaji express, I love it. So Chris Adwar, nilikuwa namuona nayo band yake, The Villagers. I love The Villagers. There's a song I liked of them. I can be your fool. Jang, jang, jang. I can be your fool. Jang, jang, jang. Chris alinimaliza. Like the whole album for Bengenge was dope, but that killed me. Nikapigia Chris moja nikamwambia I have a song. This song is for my 4th album. Actually, I work on my albums as life goes on. I write music. Yep. So hata sasa na muziki mingi nimeandika. Then I pick songs, I decide this will be for my album. So when I wrote that, it was supposed to be for my 4th album. Then I decided let me just release it as a single. It does not exist anywhere. It's just a single that I released, LATT, Lonely at the Top. Because I reached a place in my life where I'm like, okay, you've done A, B, C, D. Jieke pia kwa shoes to successful. What happens when you're at the top? What happens when you're at the epitome? Then sa hiyo ndio unye alikuwa try kuingia ndio unye alikuwa try kucampaign kuingia the president, to become the president of Kenya. And then kuna siku moja unye alitokea kwa screen manze akasema ataki. You remember the day he came and did a press conference akasema anataka kuachia sijui nani. Akaambua we usijaribu kufanya ufala kama hiyo utasimama na utakuwa president, alikuwa amechoka. So me nikajeka kwa hiyo mind frame, and it's lonely at the top. Like this guy is trying to campaign to become the president of Kenya, lakini anaona acha ni ex story, lakini kuna watu wanaambia usi ex story. So it's very lonely at the top. You might seem unaweza angalia mtu uone by there yuko top, but hapo inakuwa very lonely. But now then again, the well-known case of us is kama God ndio DJ wa maisha. We imagine God ndio DJ. Sawa? God ndio DJ wa maisha, yeye ndio ana mix. So life yako ndio hizi madex. So anaamua yani nini nakufanyikia leo, wacha nicheze hii ngoma, wacha ni pause, yani jaja. Just imagine that. It's lonely at the top. It's lonely at the top, that's what the wise men say. I'm just a Kenyan boy trying to get through my day. I've got nothing to fear, no matter what they say. I'm gonna be okay, I'll hold on. No matter what they say. I'm gonna keep the faith and hold on. No matter what they say. I'm gonna keep the faith.
Kama God ndio DJ wa maisha, life ndio dance floor mzetu hivi katika. Love ndio rhythm ya kumix ndani ya speaker, dunia ndio club and not party kitushika. DJ God ndio yuko kwa decks, ngoma yote unataka leta tu request. Pitch inaweza panda, life moves faster, tempo inaweza shuka, slow maisha bila misuka. Whenever ukisikia selector kali ndani ya player, tip DJ always do the thank you prayer. Kama Judas kuna masini ndani ya nyumba, it's all good for protection kwa club ya muumba. Maisha wa galoni sana ukiwa juu, I don't mind mimi na ganji yangu tu. Hata shada yako kutoka giza ikiingia, trust mtoto isipokuwa DJ Aminia. It's lonely at the top, that's what the wise men say. I'm just a Kenyan boy trying to get through my day. I've got nothing to fear, no matter what they say. I'm gonna be okay, I'll hold on, hold on. No matter what they say, I'm gonna keep the faith and hold on, hold on. You know, so you did that with Chris Edward. There's a second song we did with him. We've never released it. Itakuwa kwa my 4th album as well. What about the one for Kenyan 50? Kenyan 50 again ilitokea hiyo time when I was doing LATT with Chris Edward. Exactly. And we did Kenyan 50. It was Bruce ndo aliniingiza kwa hiyo project because Kenya was celebrating 50 years and they needed songs from different artists. So me also submitted my Kenyan 50. 16 bars baada ya kuingia bana, get emotional, happy birthday kona rap. Generation ya kuiba na kuza vitu za mrako, ofisi ni sisi masio tumekaa. Although background tumetoka kwa mtaa mngaro, marashi na nukia vile tumevaa. Reforms kibao ndani ya gava, Chief Justice dada navaa. Akili mingi ataka tunatobwa masikio, madili nyingi kisonko seneta au sio. Naona great future ahead kwa mavijana, mitaz na geuzwa runda hakuna njaa. Morali ya maisha tuko nao tunafurahia, Jubilee ya Kenya 50 years this year. Hii chorus tafadhali tuimbe tena pamoja tusherekee Kenya. This is love, this is hope, this is unity, joy, this is harmony, together this is jubilee, amani, upendo, tumaini, umoja, furaha, heshima, pamoja, sherekea. It was a dope song, but personally, I don't like these commissioned songs. You know those songs that are commissioned, you're told... You're forced to write them. Yeah, to me, it's a nice song, but they don't come out naturally, you know. Okay, But Chris Edward alishtuka na mimi, my work ethic, we did a song with Msioka and everything. Actually, hiyo track ni yake. Msioka tu ndio alimaster. LATT ni track ya Chris. He's a producer as well. But one thing I did, and it got, he was amazed. Nilipandisha Chris Edward ndege. For the first time, I wanted to explore. Hii time ndio kina Diamond wanatokea, and then there's Godfather, the video producer, and then I wanna shoot my video South Africa. Quality yetu sasa tuna compete, and then our videos kidogo haziko at par. Nikaambia Msioka nataka kwenda kutry kushoot video South Africa. What? Tuliingia South Africa, nilipandisha Chris Edward ndege mpaka South Africa, everything paid for. Kaambia Chris twende, KQ ticket ndio hii sawa, hoteli ndio ile imelipwa, tukaingia SA. Tukaingia set tukashoot na majamaa walikuwa wanaitwa Molotov. Molotov walishoot video ya Kulichana. Ile video, there's a video of Kulichana that has carpets and women dancing. I shot the video for LATT with Molotov. Oh, everything. Uliza Chris Edward alikuwa anashtuka, "Menonza, are you doing this?" Nambia, I don't know whether the money will come back, but let me just experiment and see how it goes. But LATT was too ahead of Kenyans, man. Sasa watu kuja kusikiza ngoma zangu baadaye au sema LATT was a classic, but Kenyans at that time hawakui understand. Tuliingia mpaka SA tukashutio video. Okay, boss, you know, yani your Everything paid for. The things that you're doing are beginning to blow my mind. Let's go to Yoli shoot Dubai. Yes. Yeah. Hinia is also a track in my 4th album. I released it as a single because now with the way time goes and you want to drop an album, unapata kuna vitu mingi zina happen in life. Unataka ukidrop your album ikuwe na impact. It's not just another album dropped. But then again, lazima utoe ngoma. Yes. So I released Hinia. Hinia, I think I released it 2 years ago. Hini ya wale wanatingishanga, hini ya wale wanapandishanga, hini ya wale wana show some love kama Luanda Magere, ni ya wagenge. Jegede ndo alifa. Jegede walikuwa wametoa single yao, and I love Jegede's voice. Na nikasema for the first time let me sing with somebody who's new in the industry.
Nikachukua Jegede nikamwambia tupige hii ngoma. Jegede alisikia Msioka akaniambia my friend tunarudi back kwa the bounce beat. Ten 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 ten. Msioka uni understand. Piga hii ni ya. Yeah. Kwa mara nyingine tena. Godfather. Wazee. Ini ya Mangroto na kumkanikiwa Mkonda motivation nilipa Johnny skue mkora. Wazee walisishwa kusikiza wekamu kusunda kwa room na kuisikiza tu kwa hamu. Maninja wangu walibambika na keroro shukuru liacha tu hizi teiza vichochoro. Mamanzi wanai wale walikuwa na mahanga bado wamezi maintain kiuno siku hizi tuma ushanga. Watu wangu watu wote wa mashenani wagenge true tena ile tu ya ndani. Wamadha walinipenda tu chini ya maji wanamezi ya malisi upatana tu chini ya mnazi. Madwanzi wote walidharau kipaji shukra nyingi ndio mkanipa tu hii kazi. Wajeshi wote wale waliamini uboe waonyesheni genge vile si enjoy. Hini ya wale wanapigi ganga. Hini ya wale wanapandi sana. Hini ya wale wanashow some love. Kama wanda magere. Hini ya wagenge. Hini ya wale wanapigi ganga. Hini ya wale wanapandi sana. Hini ya wale wanashow some love. Hii ni nikasema ni aje Dubai. Tuingie Dubai. Kwani noma iko wapi? Willy ni aje tuingie Dubai. Willy akaniambia hapo unajua tuna ma license za kushoot aina noma bro. Tutakushow venye tutafanya. Tutashoot kitu kimagusgeria. Yani tunaingia, tunaishoot. Book hotel Palm Atlantis in Dubai. Palm Atlantis manzeni noma. Palm Atlantis inakuwa na maroom zingine. Hizo room ni ka aquarium. Ni bedroom alafu ni aquarium unaona mashaka. Book huko, ingia na Willy. Magari huko unapata, gari yote unataka, ikuwe ni Ferrari, ikuwe ni Lamborghini, unapewa kwa reception as long as umebook. Lakini sasa ilibidi tumeshoot video yani ile kimagusgeria sababu license ni noma, license ni pesa mingi. Unajua kushoot Dubai you have to get a film license ni bala. Sasa kimagusgeria tu. Once in a while tunaingia tunashoot. Once in a while tunashoot pale lobby, once in a while kidogo tuko desert. Na tukakuja tukashikanisha video. Willy ni mtu wangu. Buda. Hakuna license zero. Unasikia mzee? Kimagusgeria mzee. Yani sunda. Sunda. Buda. Sasa license ni hebu Google license ya kufilm. Boss. Ni B. Alafu unajua naongea na Sheng ndio kama wanasikiza wasinyite. Unajua sasa kuja kusema tunasema hivyo nasema Z. This is a language. Hii tunaongea language nyingine so niongeleshe Sheng ndio wasishikanishe. Okay, yani hizi stories. See why moving chapter. Ukileta ngoma ina story. Tuende Steto. Yeye alifanya Steto. Yeah. Kuna boy wangu manze. Boy wangu Steto anaitwa is a very good friend of mine. What's his name? Anaitwa Justo. So before Justo, nimeimba na walami wawili Steto. Kuna mse Tobias. So okay, ya kwanza ni So Steto have done 2 songs with walami. Kuna lami moja best yangu alikuwa Tobias. Tobias I met him, he came to tour in Kenya. Tobias was an artist signed by a record label in Dubai. Actually I think Homeboys had brought him to Kenya for a tour. So I met him. Tukajuana nini. He's a cool guy. Then he was trying to understand how this genge works na Kiswahili. So there's a day I was doing a tour in the US. I think it was Thanksgiving, Atlanta. Nikakutana naye huko kumbe he lives in ATL. Tobias akanichukua A-Town. Yeye ni mtu wa A-Town. Na alafu unajua yeye ni mtu dundaga na kina Slim Thug. Yeye dundaga au jamaa parking lot pimping those the rim cars. Au ni watu wake. Tukafanya ngoma inaitwa I Got It. Akanipeleka kwa studio. We did a song called I Got It. It was produced by one of the producers wakina Slim Thug I think. But he never right now he's married. He has a son, an old son. Sasa yuko mtu yuko I think about 18. Nilimwacha akiwa kama 6 years. So he never pushed it. Tobias was a soldier, was a marine. But he liked that life even more and pia he wanted to start a family. Na hii mambo ya kuhustle na muziki. So he just did that one song na akaachana na muziki. The hustle in Steto was too much. Greens Point, H-Town. That's what's Peace. Tobias, Nonini. Africa, baby. From the motherland to the H-Town. Tobias, and the Godfather from East Africa. Nonini.
let's go. You got it. Yeah, I got it. Big bank froze in my pocket. It ain't hard to understand it. I'm the man. Yeah, I got it. Yeah, I'm still stunting every day. Hit the club, yeah, we gon' make it rain. Yeah, I got it. I got it. I got it. I got it. I got a whole lot of money, whole lot of swagger. Walking in and placing in a girl like a never. I got this, I got that. Rubber band full of stacks. You never heard of me cause I'm just now coming back. I started in the H, continued overseas. Been around the world from Texas to Nairobi. Traveled like a champ, passport full of stamps. Your girl just left my room with a stomach full of cramps. I might be new to you but I got stripes in this game. No matter what you do, I'ma always stay the same. Did shows worldwide with chicks by my side. Tasted the game every time that I fly. From Dubai to Chennai, Barcelona and Bangkok. Back to H-Town where we make that thing cock. Glad to be home, gripping my chrome. Up in my Suburban, getting some dome. Haters made me trip, hating is a trip. If it wasn't for haters, I wouldn't be taking this. But then again, I went for another tour 2 years ago. Last year, I think. Then I met another mzungu. Anaitwa Justo. Justo sasa. Justo is a funny guy. Ni Mkenya. Justo wa Kenya watu wanamjua. Yaani ni Mkenya, ugali anapika, anapandaga matri. So they sampled, kuna that guy when Alcoblo. Yes. Kuna wale jamaa Alcoblo wa the rat highway. You catch me like a rat on the highway. Huyo. Justo alisample hiyo sauti hiyo jamaa. Akatengeza ngoma inaitwa Good Time because by the time unashikwa na Alcoblo uko steam hivyo. Stop, why you wasting good time? Stop wasting good time because that's where you go wrong. Just try to take ngoma inaitwa Stop Wasting Good Time. That's where you go wrong. Those are my things. My humor, my character ya kufurahia inapenda vitu kama hizo. Tulipiga ngoma. Kula bonge la good time. Uta-insert tu hata sikumbuki hizo mavasi. Tumefika ama bado? Bado tuko. Good time. Stop wasting good time. Good time. Because that is where you go wrong. Ati umesema tunadunda. Ati una dance rumba rumba. When your waist is a good time, yeah. And you looking for a good sign, yeah. Tonight we are dying. All the pretty ladies are kujaing. Feeling so high, we are flying. Everything on me, I am buying. Say yeah, you fine. And you looking so good, it's a crime. Say yeah, good time. And I think I need to make you mine. Usiende kwa sababu unajua tuko hapa. And you know it's a good time. Ambao tunachapa odi dance to the beat. Shaku shaku with the feet. It's a good time. Kila mutu dance with me. Hey. Good time. Stop wasting good time. Good time. Because that is where you go wrong. Good time. Stop wasting good time. Good time. Because that is where you go wrong. Kula bonge la good time, bora uko high. Ujana ni moshi, si tunafurahi. Hakuna kujidai, wese tumangwai. Tunapiga party mpaka watu wanazirai. So I love experimenting. Like when I get guys who want a song and they want to push themselves with my name, I'm easy. Let's do a song. And that's what I give them. That's why I have all those collabos with those guys. Okay, let's do this one thing. Yes. Before tumalize. Again, yani you've given us, Nonini ametupatia over 6 hours worth of content. 6 hours worth. Sema hiyo tena, 6 hours worth of content. So let me just ask. Let's talk about music copyright. You know what I mean? Yo, are you sure you want us to talk about this, bro? Tuko na time? No, at least tunasema tumalize na hii. Because what do you want to know about music copyrights? Again, be specific. Music copyright or the Music Copyright Society of Kenya? What do you want? So whatever, how they connect and okay. Especially because you're in the Music Copyright Society of Kenya. Okay. No. One, I wasn't in the Music Copyright Society. Okay, People think I was. Oh, you're not? I was in Performers' Rights Society of Kenya. It's a whole different right. I hear what you're saying. Yes. So, I want to ask the question and then you figure out